प्यारे विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ पहला चैप्टर शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सब तो पहला चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? A differential equation of the form mdx plus ndy equal to 0 where m comma n are functions of x and y is said to be exact if mdx plus ndy is exact differential of some function u of x and y. Exact differential means mdx plus ndy equals to d of u, that is a derivative of u. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਵੇ u which is a function of x and y such that m dx, that is m into derivative of x plus n into derivative of y equals to derivative of u. Then we say this equation is exact. So first theorem, this theorem is very important from examination point of view. It is also known as a necessary and sufficient condition for the exactness. According to this theorem, mdx plus ndy equal to 0 where m comma n comma curly m by curly y means derivative with respect to y. m का derivative करना with respect to y, x के टर्म की रखना constant, comma curly n by curly x, n दी टर्म्स नु डेरिवेटिव द डिफरेंशिएशन लेना विद रिस्पेक्ट टू x, y की रखना कांस्टेंट। आर कंटीन्यूअस फंक्शंस मींस m comma n curly m by curly y comma curly n by curly x are continuous functions of x and y. Then this equation is exact if and only if curly m by curly y equals to curly n by curly x. यानी जे दोनों बराबर होए तो इक्वेशन एग्जैक्ट होएगी। कन्वर्सली जे इक्वेशन एग्जैक्ट हुई तो दोनों की होंगे इक्वल होंगे। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट। प्रूफ पहला मान लो लेट मान लो राजे इक्वेशन एग्जैक्ट हैगी है। सो इफ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट इट इंप्लाई बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट्स u फंक्शन ऑफ xy such that mdx plus mdy is derivative of u. ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਲਾਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰਲੀ u by curly x dx plus curly u by curly y dy। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਟੇ ਸੀ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ u is curly u by curly x dx plus curly u by curly y into dy. Now let us see these two are equal. So comparing the coefficients, m equals to curly u by curly x, m equals to curly u by curly x, n equals to curly u by curly y. So again differentiate it with respect to x, sorry, curly m by curly y, differential with respect to y. So curly 2u by curly y curly x. Similarly differentiating this with respect to x, so as above we get this is curly x curly y. So this is double derivative of u with respect to x then y. There is double derivative of u with respect to first of y then x.
But in the statement we are given curly n by curly y, curly n by curly x are continuous. So because curly n by curly y are continuous, therefore these two are equal. Due to their continuity, they are equal. This is again the concept of the higher class. So it means these two are equal. So therefore, curly n by curly y equals to curly n by curly x. It implies सो दा मतलब ये हो गया जे साडे कोल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इफ दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट देन curly m by curly y equals to curly n by curly x. Conversely, now let us see how to do the converse part. Let curly m by curly y equals to curly n by curly x. We have to show that to prove m dx ये ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ let us suppose let derivative of integral of m dx is curly uy curly y। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ u ਦੇ ਵਿੱਚ y ਵੀ ਆ x ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਏ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। So dy by dx of integral m dx is curly u by curly x. It implies these two will cancel each other. M equals to curly u by curly x. It implies curly m by curly y equals to curly 2u curly y curly x. We are differentiating it with respect to y and we get this thing. Now given let us call it first, call it 2 by 1 and 2 by 1 and 2 curly n by curly x equals to curly 2u curly y curly x. Again, as in the above part, this is equals to curly 2u curly x curly y, means curly by curly x of curly u curly y. So means n equals to curly u upon curly y. It implies curly n by curly x is equals to curly by curly x of curly u upon curly y. Now integrate with respect to x. So when we integrate here with respect to x, we get it n, and this is equal to curly u by curly y. Now this is important. We are integrating with respect to x, but u is a function of x and y. We are not integrating with respect to y, so y is regarded constant, and whenever we integrate there is a constant of integration, we call it c, but in this case y is also constant, so c may be a function of y, so call it f of y, where
f of y is constant of integration. So n equals to this, and let us call it we have called it 2, we call it 3 by 1 and 3 you can see, and call it 2. So by now call it 4 by 2 and 4 mdx plus ndy equals to m is curly u by curly x dx. Put the value of n curly u by curly y. So now this is equal to the d of u plus, so means this is a derivative of u and this is purely function of y, so this is also integrable. So it implies mdx plus mdy is. In the next lecture we shall discuss some examples on exact differential equation. Thank you.